keluar, then you masuk balik. Sebab ini dekat college kan, college dia punya line, macam mana dia ramai lecturer pakai kan. So dia kurang sikit. You tengok kan, dia pusing-pusing-pusing kan. I pun tak tahu dia pusing berapa lama lah. Ha? Okay. Okay. Oh. Filujo record ke? Okay. Alright. Sekarang Filujo record ke atau saya? It's you, right? Thank you. Thank you very much. Bagus lah kalau your line yang cepat itu you record lah. Nanti sharekan. Okay. Sure. Sekarang Filujo you record ke? Betul ah? Ingat I record. Siapa yang record sebenarnya sekarang? Saya pun tak pasti Macam saya kan? Oh. So I stop recording Can I stop Okay. Kalau saya stop kan, dia baik sikit lah dia punya line. Okay. So we go and see our friend solution. Mana pergi? Okay, saya besarkan sikit. Right. So, this is the first principle lah. Ini adalah first principle. Kita punya first principle, maybe I explain a bit first. Okay. So, we have our first principle. Okay. In finding the first. Itu pun panggil first. The first derivative. Okay, maksudnya nak cari dy dx. First derivative di sini maksudnya adalah dy dx. Okay, of a function. Okay, so as usual, right? Okay, for example, last time, right? When in Form 5, they say you had a y equal to the 3x, right? And then your dy dx will be equals to 3. And they say you had a y equal to the 4x cubed. And then your dy dx, this is by using power rules. Power rule, you bring the 3 to the front, right? Multiply with the constant. Constant you multiply. Then always your index will be -1. Right? And then your answer will 12x squared. This is by using rules, okay? By using rules, okay? Or the formula, okay? That you learn in your SPM lah, okay? But now we want to use the first principle. So what is the first principle? In SPM, you also use your first principle. SPM, you have something that you call delta S, delta Y. You remember or not? You have something like this. Okay, you had the 1 plus your delta y equals to the 3s plus your delta x. Remember, you have something like that. That is your SPM. Remember not? And you had the equation 1, you had the equation 2, and then you take the equation 2 minus your equation 1, and then after that, you will divide by your delta x and so on. This is about your SPM. Okay? But in our metric, right, we are using the different formula. So, sekarang ni kita pakai formula yang berbeza. So, what is the formula for the first principle? So, matrikulasi line lah. Kita pakai line. Kita tak pakai ini. Ini you punya SPM. Kalau you masih ingat lah. Delta X, what is the meaning of delta X? Delta X means that it's a small change. Okay, nilai yang sangat kecil. Perubahan yang sangat kecil dalam you punya nilai X. Okay, it's a small change in value X. Delta Y is a small change in your value Y. That is in your SPM lah. So now we are using another formula. Limit. Ini pun cari limit, ini pun cari limit. H approaches 0. What is the H here? H actually is a delta X in your SPM. Perubahan kecil dalam nilai X. So the formula will be the F, right? Okay, for my, okay, S plus H, and then minus my Fx, and then over my H. So this is the formula we are using. Okay, for example, I take a very simple example. For this question, maybe y equal to the 3x, right? The simple question, y equal to the 3x, okay? Y equal to the 3x, it means that your fx will be equal to the 3x. Can you see the object here is s plus h? So if I have the object s plus h, it will become 3, then an s plus h. Okay, you can understand the meaning here, right? So if I apply in this first principle,
This is called first principle. Madam apply dalam formula ini. So, saya akan dapat 3S plus H minus my Fx, 3X, and then over H. It's very simple. You just substitute inside the formula. All right. So you're having the 3x minus 3x. You're having 3h over h. Right. Okay. Let's say you sub, right? You sub the h equal to 0. Definitely you get 0 over 0. Right. So we cannot sub, right? We have to simplify first. So when you simplify, our answer is equal to 3 lah. Okay. Exactly like the answer here. Okay, so I think for your objective question in your PSPM, they will not ask you differentiate y equal to 3s by using first principle because we can use formula straight away. But they will test you. They will test you in the step. Dia akan tanya kamu dalam proses nak buat first principle, step ini betul tak? A. B, step ini betul tak? C, step ini betul tak? They will test you on the step and the working you are doing. Okay, yeah? So we look at your friend's answer now. This is the first principle formula. Your friend is using this formula. All right. Okay, we look at this. So we see what is the function here. Nampak tak you punya kawan? Dia punya function itu lebih rumit kan? Rumit. So this function is a s square minus 4s and then plus 2. So by using the same formula here, can you see or not? Maksud bahawa bila you nampak ada X dalam sini, kamu gantikan dengan S plus H. So, nampak X square menjadi S plus H square. X menjadi negative 4S menjadi negative 4 darab dengan S plus H. Okay? Untuk bahagian sini. Right? Dapat kan? Okay. Then, maksud bahawa this is a S plus H minus your Fx. And then, you need to simplify lah. Once you substitute inside the formula, you need to simplify. Okay, simplify sampai akhir sekali. Okay, kawan kamu dia akan nampak tau. Dia akan nampak dia ada 2SH. Okay, campur H square. Okay, lepas tu minus 4H over H. Okay. Your friend should get this. Once simplify, should get this. So if they say now you sub the H, is not suitable. Kalau you ganti H ke dalam, memang you akan dapat 0 over 0. So, maksud bahawa kita kena factorize. Betul? Kita kena factorize. So, nampak tak kawan kamu factorizekan H keluar? We had to factorize. Supaya selepas factorize tu, you dapat potong. Then you can cancel. Okay, you can cancel. Okay, then baru you subkan you punya H sama dengan kosong. Bila sub, limit tak tulis. So, 2X. Sebab ini, you sub, ini H opposite 0 kan? You subkan H kan? So, X tidak berubah. 2X ni constant. Tetap 2X. Sebab you nak sub H, you bukan nak sub X. Okay, kosong. So, the answer will 2X minus 4 lah. Correct not? They say you use formula, it's very simple. If you use formula, your dy ds will be equal to the 2x minus 4. Okay? Yeah, your friend she's doing well. She's doing well. You can see how she do it. But basically, you just sub and then you factorize. Factorize maksudnya simplify. Factorize sama masuk dengan simplify. So, kita teruskan. Okay, ini lain sikit. Nampak ini, dia ada cert. Okay, dia ada cert, right? Okay. Bila ada cert, dia mesti darab dengan conjugate. Okay, you still remember if we have this. Kalau kita ada ini, apakah hasilnya? Okay, kalau A plus B, A minus B, we are having A square minus B square, right? How about this one? What are you having? Were you having A square? Satu campur, satu tolak. What are you having? Square. A minus B sahaja. Correct? Semua faham? Kita punya chapter 2 kita masih diuji tau. C3 Okay. Ada uji kan? Chapter 2 ada kan? PSPN ada. So, kita darab dengan conjugate. Ini yang minus, kita darabkan dia yang campur lah. So, atas bawah pun ada. Atas bawah pun ada. Okay. So, when you do it, so the top one,
atas ini yang ada conjugate itu, kamu simplify. Menjadi apa? Apakah A? Dalam ini adalah A. Betul tak? Dalam square root ini adalah B. So, memanglah you akan dapat A tolak B lah. Macam inilah. Okay. Tapi yang bawah ini, kamu jangan expand. Don't expand. Kalau kamu expand kan, you punya H sudah masuk ke dalam, nanti tak dapat potong. Faham? So, it means that what is your friend doing? Limit H approaches 0. So, you tengok kan dia akan buat ini. So, dia akan dapatkan ini bila potong ini. What do you have here? S plus H. Okay, minus X. So, kawan kamu dia akan dapat H. Ini ada orang pergi expand. Kalau you H masuk dalam kan, nanti you tak dapat jawapan. Okay, dia potong-potong. Sebenarnya, dia dapat ini dulu. She get this. Campur dengan square root S plus H. So, bila you dapat ini, so you simplify. Barulah kawan kamu dapat kawan ini. Bukan di sini. Okay, she get this. Okay, so now barulah you subkan you punya H sama dengan kosong. H ini ganti kosong. So, it means that what you having, you get your square root of S plus 4. Okay, campur dengan square root of S plus 4. Maksud bahawa kamu ada 2 kali S plus 4 lah. Okay, boleh ke? Can? So, nanti you akan buat sendiri ya. Okay, ini settle. Okay, this is the limit at the point. This is the formula yang kedua. Okay, this is the formula 2. Okay, so we go back to here. So this is a formula 1. So you can see Faiza already show you how to do it lah. Okay, so mungkin I kena share lah Faiza, boleh ya, Madam share ya untuk mereka. Okay ya, alright. Memang lambat kan? Okay. Sorry ya, ini bukan macam rumah Madam kan? What did I do? Adakah saya delete something kurang satu ejaan ke? I ke? Pak Iza. Your name correct not? Betul tak nama? F-A-I-Z ke? F-A? I-Z kan? Macam tak betul juga? Betul tak? Ada I, ada I. Ada satu I kat mana? Betul? Depan I. Okay. I-E. Oh, ini. Correct. Betul, alright. Okay, should be okay ya. So I go back to here. Okay, so now I go to the second formula. Want to discuss about the second formula. Let's say saya ada satu soalan kan. Y sama dengan X square and then minus 2X. Right? Okay. So remember, let's say I want to plot this graph. Kalau saya lukiskan graph ini, saya ini, here I'm having my fx lah. So it means that y actually is fx equals this function x squared minus 2x. So here I'm having 0, here I'm having 2. So this will be my curve. Okay, this will be my curve. Right? So if they say I have the question, kalau Medan ada soalan, okay, find the tangent. Okay, find the, okay, tak mau cari tangent lah. Okay, find dy dx lah. Find dy dx, okay, for
y equal to the x square minus 2x at the point. Point itu maksudnya nilai x. X equal to negative 2. Okay? Kalau saya nak cari dy dx, kalau ikut you punya SPM kan, dy dx itu sebenarnya merupakan apa? Okay, merupakan gradient. Okay, your dy dx here actually is equivalent to gradient. So kita takkan ulang gradient. Ah, we assume that form 5 you have learned already. So that will be the gradient of the tangent. That's what you must know lah. So jangan kata madam tak ajar tau sebab kita anggap kamu sudah tahu. Okay, let's say your negative 2 will be here. Okay, you punya negative 2 dekat sini. So masuk bawah you punya point dekat sini lah. Okay, this is your curve. That will be your curve. So it means that your point will be here. So if you draw the tangent line, kalau saya lukiskan satu tangent, tangent adalah satu garisan kan? Garis lurus, the straight line touches your graph at one point. So it means that the value of the dy ds will become the gradient, become the m lah of your line lah. Okay, so this second formula is how we use the first principle to find the gradient. Okay, kalau saya nak guna formula sangat senang. If I use my normal method, what is the dy dx? 2x minus 2. So when my s equal to negative 2, then the dy dx will be equal to 2 and then minus 2, I will get negative 6. So we understood that the gradient for this line will be negative 6 lah. Right? Itu yang kita biasa buat untuk kita punya SPM kan? Betul tak? Ini yang biasa kita buat. Okay, now I want to use the first principle. Okay? So now I want to find, okay, dy dx, okay, for a function, okay, at a particular point, pada satu titik. Okay, titik itu adalah x sama dengan a lah, this very general. Okay, so what is the formula? So masuk bahawa dy dx, okay, dia bukan jadi dy dx lah. You know the formula for dy dx or not? Let's say for your dy dx, kita boleh guna dia punya simbol s prime x kan? Saya pun boleh guna, I want to differentiate y with respect to x. How do you read this? Differentiate y with respect to x. So selalunya kita akan nampak WRT kan? With respect to lah. Kalau you pergi tengok mana-mana dalam Google ke apa ke, selalu you tengok akan tulis WRT. We respect to x. Okay, this is the symbol we use for our differentiation, right? So kalau saya nak carikan, okay, differentiation pada satu titik yang tertentu, we will use this form. Okay, this is the symbol. Okay, so the limit, okay, we have two formula. The first formula will be the limit for my s approaches a, and then here will be the fx minus my fa, and then x minus a. This is the first formula, the basic formula that we use. But anyway, at 1 year, right? Sebab ada, selalunya kita pakai satu formula sahaja. Tapi pada 1 tahun, PSBM kan, dia gunakan formula yang kedua. Dan ramai student tak tahu pakai sebab kita asyik pakai formula ini sahaja. This the second formula actually is come from the, they verified the first formula here. Mereka verifiedkan formula ini. Okay, so senang saja formula ini, hafalkan fs plus h minus fx. Dia gantikan x ini dengan a. They just substitute this with a. Tapi formula ini yang ada h lah. Formula yang original ini tak ada h. So kita modifiedkan formula ini, dia akan menjadi h approaches 0. Okay, so tadi x campur h kan, menjadi a campur h. And then fx kan menjadi f a, and this is the second formula. Alright, so madam try to use the same example here. Okay, see how we use it in these two formula. Then baru kita tengok Faiza buat lah, ataupun tengok student lain buat. Sebab saya tengok ada 4 orang sudah post kan. Okay, so I'm using the first formula first. Alright, so the first formula is a s prime a equal to the limit x. Here will be x
approaches A. Dia bukan H ya. And then here will be Fx. Okay, my Fa. And then over my X minus H. Okay, so according to my question here, my Fx will be x squared minus 2x. Correct or not? And what will be my Fa? My Fa will be the A square minus, okay, the 2A. Something like that, ya. Faham kan? Okay. Tapi for this question, dia minta saya buat, okay, x equals to 2. Alright, x equal to negative 2. Nampak tak? Okay, this question. Okay, find dy dx for y equal to x square minus 2x as the point s equals to negative 2. Okay, so here I want to use first principle. Saya nak guna first principle untuk soalan ini. First principle. So what will I do? Madam akan buat s prime negative 2 equal to limit s approaches negative 2. So fx. Okay, fx. So fx saya salin sajalah kan, tak ada apa-apa kan. Alright. And then minus my fa. What is my a here? My a equal to negative 2, right? A equal to negative 2, right? So it means that I want to find my f negative 2 lah. Okay, so here will be f negative 2, and then here will be s approaches negative 2. Faham? So continue, limit s approaches negative 2. I'm having s square minus 2x and then minus, okay, my negative 2 square minus 2 negative 2. And then s plus 2. Ada masalah ke? Tak ada kan? Okay, ya. So I just continue. The limit for my s approaches negative 2, then I would like to simplify s square minus 2x. Okay, this is plus 8. So minus 8. Okay? Okay. They say, madam, katakan madam sub. Okay? X sama dengan negatif 2. So, saya akan dapat 4 campur 4 tolak 8. Negatif 2 campur 2. I will get 0 over 0, right? Kalau saya check kan, saya nampak. Dia go back to your chapter 8. Oh, dia tak boleh. So, tak boleh kita kena buat apa? What must we do? Factor, rise, or multiply with the conjugate. So di sini nampaknya saya mesti factorize. Selepas factorize mesti boleh cancel kan. So saya sudah pasti mesti ada inilah untuk cancel. Kalau tak dapat mesti saya salah. Okay, right? See, so now you can cancel. You can cancel. So it means that you have your limit s approaches negative 2 for your s plus 4. Substitute your x inside here, or x minus 4. Okay, negative 2, negative 4. My answer will be negative 6. So, kita tengok. Kalau kita guna a point, ini jawapannya dia nilai, value. Kalau differentiation first principle kan, dia punya jawapan ada x. Okay, so macam sini kan, you tengok kan. Kalau kita pakai kan, first principle kan, yang ini, dia nilai jawapannya kamu adalah in terms of x. Kalau at the point kan, you tengok dia jawapannya 1 over 4, dia ada nilai. Dia tak sama di sinilah. Okay, so this is the first formula. Okay, nak? So this is the first formula. Okay, kita lihat formula 2. Macam mana saya nak guna formula yang kedua? Okay, sama. Formula yang kedua, limit h approaches 0 for x a campur h minus my fa lepas tu h. So it's now very simple. I will continue. Limit h approaches 0. Alright. So what is my fx? Fx itu x square minus 2x kan? So madam akan masukkan a campur h. Apakah saya punya a? Saya punya a adalah negatif 2 kan? Okay, saya ganti terus. Negatif 2. Mungkin saya tulislah sekali lagi supaya kamu jelas. A saya adalah negatif 2. So, negatif 2 maksudnya AH minus 2 lah. Okey ya. Sebab A saya masukkan.
So lepas tu baru saya ganti dalam saya punya function. Okay, x square. So h minus 2 square minus 2x minus 2. Alright? Alright? I apply inside this formula already. And then I minus f negative 2. Negative sama lah. Okay? And then over my h. Okay? Dia ada h. Jawapannya dia ada h. So continue, limit h equal to 0. So it means that I need to expand here. H square plus 4 minus 4h minus 2h plus 4. Alright, and then minus 8. And then h. Apakah yang saya boleh simplify di sini? Campur 4 tolak 8. So ini tak ada. Right. Okay. So continue. I'm having the limit h equal to 0. Maksud bahawa saya tinggalkan h square minus 6h over h. Correct tak? So sekarang ni I need to factorize lah. Okay. Show your factorize jangan potong-potong macam ni keluarkan baru you potong jangan malas Alright, and then you cancel. Okay, and then you substitute 0 inside here. You see or not? Your answer still will be negative 6. Kan? Boleh? Okay. So mungkin yang sini saya tak explain lah. Okay. Lepas itu, okay. Look at this. So yang ini formula semua ini, Madam takkan sentuh lah. Kamu buat sendiri ya. This one SPN saya takkan sentuh. The change rule also I will not use. Okay, the power rules pun kamu telah belajar. Okay, Madam sekarang ni, Madam nak masuk sini. I want to go to the exponential, logarithmic and trigo function. Okay? Boleh ya? I go here. Faham tak? Maksud bahawa siapa yang belum buat homework, okay, the first principle ni tadi Madam sudah explain kan. Faiza pun ada contoh, so kamu buat sendiri. Jangan pergi salin Faiza punya answer. You do. If you really don't know, then you compare. If you that you can do all, you don't have to refer to Faiza's answer. And then, okay. Oh, differentiability ya. Ini soalan tak ada differentiability Alright. So by using the definition and then find the following function in the given point. Ini yang Madam baru explain lah. Dia minta guna formula ini. Oh, ini tak ada soalan I supposed to have the question here. Okay, what is the differentiability? Madam nak kamu tengok ini. Differentiability. Kalau siapa yang sudah tengok lecture notes okay, you have to see the lecture notes lecture notes ini sebenarnya Madam yang prepare tau. Madam yang prepare. So saya rasa you will feel very familiar lah the way of working. Memang sangat jelas lah saya buat untuk kamu. Baca saja, baca faham. Ini formula ada kan? Madam ada bagi. Formula ini Madam ada bagi. Right, kalau tak faham, you can watch a video. Alright. Okay, this is the tangent of the curve. Okay. Kalau this is the meaning of, if you want to find the first derivative, you want to find the dy dx at the point. Okay. Okay, Madam nak tengok differentiability. Nak tunjuk kamu apakah maksud differentiability. Cepat. This one. Alright. I don't know why tutorial tak ada soalan. Determine the differentiability of a function as s equal to a. Okay. Apakah itu differentiability? Okay. To determine the differentiability of a function as equal to a, it means that saya nak tahu function itu boleh dibezakan tak? Can I differentiate a particular function? Okay. Differentiate, right? Differentiate, okay. Differentiability. Okay. So for this question, right?
If you want to identify, okay, if you want to identify or you want to determine, okay, so it needs, it have to fulfill, dia kena fulfill kan dua condition ataupun dua criteria. Okay, the first thing, okay, at a point, pada satu titik lah, x sama dengan a lah. Okay, the first thing, the limit, right, for s approaches a for the function, uh, bukan limit lah. Maksud bahawa kita punya fx, okay, is continuous. Okay, is continuous at s equals to a. Dia mesti continuous. Okay, you kena check lah dia punya continuity. And secondly, what is the formula for the differentiation at the point? The formula for the differentiation at the point kan, basicnya adalah formula ini. Okay, formula ini untuk find apa? Ini digunakan untuk mencari differentiation, okay, at S equal to A kan. So that's why the second criteria kita nak check ini. Kita nak cari ini. Tapi ini kita cari dengan S approach A, kita tak tengok kiri kanan kan. So the second criteria, you need to check. You need to find the limit, okay? You need to find the limit for S approach A from the right, okay, for this formula. Okay, dan juga you kena cari juga limit untuk S approach A from the left, okay, for the same formula. Okay, then baru you kata the function is be able to be differentiate, okay, or differentiable. Then you nampak ke sini, samalah. See, the function must be continuous. You have to check this first. And then secondly, the limit kiri sama dengan limit kanan untuk you punya function differentiation. Okay. And here is very important. Usually we no need to check 2. Usually kalau kita check number 2 ini, if the criteria 2 is fulfilled, then the function must be continuous. Kalau dia limit kiri kanan sama, maksud bahawa sudah pasti dia akan continuous. So maksud bahawa the function is differentiable. You don't have to check the first condition. In other words, if a function is differentiable at a point, then the function is automatically continuous at that point. All right? But sometimes, if the function is continuous, but not necessarily it is differentiable. Okay? This happen at the point when there are corners. Bentuk ini kita panggil corners. Ataupun bentuk ini kita panggil vertical tangent. So, apa maksudnya continuous? Continuous maksud bahawa Madam boleh lukiskan graf tanpa angkat tangan saya kan? So, kalau Madam nak lukis V ini, senang sahaja. Betul? Okey, katakan Madam ada Y sama dengan modulus X minus 1. Alright? Okey, kalau Madam lukiskan graf ini, okey, Madam punya graf macam inilah. Nampak tak? Madam boleh lukis tanpa angkat tangan. Betul tak? Okay, so I can draw the graph. Okay, okay, without lifting my hands. Without lifting my hand. So understood lah. Okay, saya punya ini, Y ini, Fx lah. Okay, so understood. My F is continuous. Memang continuous. Tapi, dia differentiable tak? Okay, dia differentiable tak? It's very simple. So, kita tahu formula ini, dia untuk differentiation kan? Ini untuk dy dx kan? Maksud bahawa kalau saya pergi consider graph, I just have to check the gradient. Betul tak? Saya check gradient. So, kalau you tengok untuk titik ini, x sama dengan 1. Right? Bila x itu sangat dekat dengan A, sangat dekat dengan 1 dari kanan. Okay? What is my gradient? Gradient saya adalah positif, betul tak?
Bila S itu sangat dekat dengan 1 dari kiri. Sini kan, dari kiri ya. Halo? Dari kiri sangat dekat. Saya punya gradient adalah negatif. Kalau gradient ini positif, gradient ini negatif, you rasa syarat ini boleh dipenuhi ke? Tak boleh kan? So, this is not differentiable. Kalau madam guna lukisan untuk explain you nampak jelas kan? Oh betul dekat ini gradientnya, line-nya macam ini, gradient positif. Ini gradientnya negatif. Okay, takkan kiri kanan punya gradient tak sama. So, that is not differentiable. Not differentiable. You get what I mean? For me, right, kalau objektif soalan kan, this is the question they may ask. Ini adalah soalan dia boleh tanya. Okay ya. Okay, so yang ini nanti you buat sendirilah. Madam tak nak buat sebab kamu boleh baca sendiri. Okay, macam ini. Dia selalunya differentiability, dia suka bagi soalan yang ada piecewise function. Sebab you boleh check limit kiri, limit kanan. Dia lebih kurang sama dengan you punya chapter 8. Okay, apa bezanya? Dia hanya guna formula ini sahaja. Right? So, we tengok contoh ini. Kalau limit dari kiri, your answer is 12. Limit dari kanan, your answer is 12 also. Ini untuk function apa? Function itu, kamu ikutlah piecewise function ini. So, sebab itu, kalau dia kiri kanan sama, kita kata dia differentiable. Kita tak perlu check continuous. Kecuali kamu diminta oleh soalan. Seperti example tu. A. Show that the function is continuous. B. Show that not differentiable at S equals to 1. So continuous ada berapa condition? 3. Differentiable ada 2 condition. Tapi condition 1 ini kita kena cek 3 syarat. Okay? Pada X sama dengan 1. F1 is defined. Limit axis. Ini limit axis sama dengan 4. So, limit itu sama dengan F1. So, F is continuous. Okay. Tapi apabila kita check dia punya differentiability kan, dengan dia punya differentiation punya formula, untuk yang S approaches 1 from the left, my value is 2. This value is 2. But for S approaches 1 from the right, this value is 1. So 2 is not the same with the 1. So F is not differentiable. Alright. So you punya tutorial tak ada soalan macam ini. Madam akan cari, nanti madam akan sharekan supaya kamu boleh cuba. Okay. So ini macam madam tadi sudah buat lah, tak payahlah. Okay. Okay. So ini you buat sendiri ya. I want to go back to here first a little bit. So homework ini you boleh buat. Ini you boleh buat, ini you boleh buat. Ini pakai apa? Ini pakai UV ya, UV ya. Ini pakai quotient rule U over V ya. You semua okey kan dengan ini? Okey ya? Kadang-kadang tak perlu pakai UV lah. Ini you boleh pakai power rule, betul tak? This one is use your power rules ini you pakai UV. Ini kan, ini you boleh expand. Ataupun you boleh pakai UV. Expand lebih senang lah. Ini kamu darabkan dulu. Darabkan jadikan U. Lepas tu ini jadikan V. Boleh pakai UV. Okay ya. So ini pun sama. You boleh darabkan. Darabkan supaya ini jadi U. Lepas tu bawa ini jadi V. Okay. Cuba buat Saya tak nak komen dulu. Change rule. Change rule maksudnya you kena let U equals to 3x square minus 2. Lepas tu you cari du dx. Lepas tu you cari dy du dx. Okay. So lepas tu dy dx ke. Something like that. Dy du. Akan sama dengan du dy du darab dengan du dx.
Okay, ini kalau you lupa kan, you go and see lecture notes. Pergi tengok lecture notes kamu kalau kamu lupa. Tapi SPM memang ada. Ini SPM pun ada. Okay, so sekarang ni saya pergi kepada exponential. Kena cepatlah. Okay, now I go to the exponential function. How do we differentiate? Okay, so it's very simple. Okay, exponential function dia ada dua jenis. Satu base-nya adalah E. Okay, dan satu base-nya dia adalah A. A is a constant. It means that 2 to the power x, 3 to the power x, 5 to the power x. Okay, so they are having a different formula. Okay, I will go to the EX first. Yang untuk EX. Yang untuk EX. So let's say my question, kalau madam ada y equal to EX. So it's very simple. The dy dx masih sama dengan EX. Alright? Okay, and number 2. Kalau madam ada y sama dengan e to the power ax. Okay? So you punya formula is very simple. Okay? We go to the general one. General one. So it means that let's say madam ada y equal to the e to the function x. Dia ada satu function x di sini. So saya punya dy dx, saya akan ikutkan formula C D. C ini maksudnya copy. Okay, D ini darabkan dengan dia punya differentiation. So copy, what is the meaning of copy? C. Maksudnya saya copy you punya exponential function fully. Saling saja, saling saja. Lepas tu darab dengan differentiation of your fx. Okay, so very simple. This is the formula. So maksud bahawa kalau saya nak dapat ini, saya akan copy. Okay, differentiation of your AX is A. So kita akan dapat A, E, and then AX lah. Something like that. Alright. Okay. So let's say contohnya, kalau madam ada Y sama dengan E 3X plus 1. Right? So what will be my dy dx? You will just copy. What is the differentiation of your 3x plus 1? Differentiationnya apa? 3x campur 1? 3. Jangan kata, madam saya lupa. You cannot forget how to do the differentiation. Okay? And maybe go to the second example. Right? Okay, maybe madam having y. Okay, maybe you're having the e. And then you're the x squared. And then minus, okay, x. Right. So what will be your differentiation? It's a very simple. You just copy. Right? You copy. Kenapa madam tulis jauh-jauh? Sebab nanti saya kena darab dengan differentiationnya kan? So saya sudah copy. So what is the differentiation for your function here? Differentiate ini dapat apa? What do you get? Ingat tak? 2x tolak 1. Nasib baik. Saya takut you all lupa saja. Okay, 2x tolak 1. Hopefully yang madam yang paling banyak sekali adalah power rules. So hope that you remember power rule katakan saya ada y sama dengan 3x square campur 4x something like this, right? Berapa step untuk ini power rule? How many steps? 3 3 steps. What is the first step? Bawa 5 ke depan kan? Betul? Dan apa sahaja yang di dalam kurungan ini, okay, kamu salin saja. Okay, this is my step 1. The second step, you will take the index minus 1. Okay? And then your third step, you have to differentiate, multiply with the differentiate inside here. It's a 6x and then plus 4. Okay? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini power rules yang guna paling banyak sekali lah. So saya harapkan semua orang, okay, this is a general form. No matter what is your stupid function inside there, don't bother lah. So your y prime. Y prime also is the dy dx, another symbol. So m bawa ke depan. Apa yang di dalam kurungan itu salin. Jangan kacau, salin. Kita nak kacau itu, indeks tolak 1.
Lepas tu, sekarang ni belakang tu baru saya kacau darab dengan differentiation-nya. Okay, so after this you have to simplify your answer. 6x campur 4 factorize 2, saya dapat 10 lah. So ini 3x plus 2. You need to simplify your answer. Okay, this one you know. Okay. I think I stop here. Okay, anak. Sebab 855 kan. Besok Madam baru buat yang ini. Besok kita ada 2 jam lah. Saya rasa besok Madam boleh buat banyak. So hari ini kamu habiskan soalan yang mana yang kamu tak habiskan dulu. Boleh tak? Okay, nak? Okay, Madam. Can, Okay. Oh, A minus B. Yes. Fee lucu. Sorry, saya tak. Bila saya ajarkan, saya tak nampak sini. Thank you. Betul. Okay, so I stop here. Bye-bye.